Итак, дорогие мои малютки, малыши, любители французских шедевральных игр, всем добрый вечер. Продолжаем великолепнейший шедевр проходить под названием Banishers. Вот. Так, бабку мы съели. Осталось закуточек вот этот вот залутать, заисследовать и пойдем в другую локацию. На этом я связь обрываю. До новых встреч. Шучу, шучу. Иногда буду комментировать, но редко. Даже лут не упал. Ну ладно, ничего страшного. Ой, пещера, обожаю. Так, мимо. Почему? Теперь попадаю. Буквально на тоненького, на миллиметре, видали? Ну, давай, давай. Что происходит? Не-а, отсюда не пробивает. А как туда попасть? Ля, мразь. Как туда попасть? Рофлите надо мной. Нельзя переключиться. Ля. Прикол. Ну ладно. Так. Тут вот пещера, да? Погнали. И что? Там ничего не было? Нет, вот. Who's that? Yes, something's here. Have some of this. Сейчас, блин, отойти надо будет.
Забыл, выключил я там чайник или не выключил. Закрыто, наверное, будет. Конечно. Can you find a way around the locked door? Потом окажется, знаете что? Что тебе нужно собрать 90% вот этих вот осколков души, путешествуя по миру, чтобы тёлку эту свою негритянку воскресить. Я как бы не удивился бы такому великолепному геймплейному решению. Это что еще? Абсолютно неинформативная хуйня. Абсолютно. На 100%. Собачье дерьмо, ни хрена, жестко, да жестко. Только ни одной собаки я что-то не увидел в игре пока что. Может, это было может, это было в волчье гнездо? Потому что волки только есть. Так. Ну, это будет... Нет, тоже закрыто, нихуя. That's locked. There must be a key. Ну, значит, что тут скажешь? Это квестовое место, опять же. Это квестовое место, 100%. Ну, типа, обе двери закрыты, все, квест. Другого пути нет. Ну, ладно. Значит, еще вернемся. Это плохой знак. Get the hell out of there! The right words of power may force the nearby specters to show themselves. Unveil yourself. I can help. Great! More fun. They brought more friends. Don't let that specter get to the fort. Away with you. Get out of there! Get back up. Die, you bastard!
toll on me. Так, ну, в общем-то, это все, да? Правда, вернуться потом надо будет. Возможно. Другого пути я не вижу, как бы, туда. Обыскал все, что мог. Теперь долгий-долгий-долгий путь обратно. А вот здесь вот, видите, можно как-то спрыгнуть. А вот. Каким-то боком. Но тут не заберешься. Только спрыгивать. Спрыгивать, срыгивать. Блядские тени. Away with you! По-моему, вот сюда я не ходил. Если не память. Да-да-да-да-да-да, точно, здесь я не был. Да. И, собственно говоря, это и есть шорткат в это место. Mr. Cato, are you here? Угу. I feel a draft. From the invisible. You haven't seen better days. I know the feeling. Something's concealed. Takes dedication to sleep where you work. That or poverty. My mother treated a baker once. He had the worst cough I'd ever heard. Turns out inhaling flour all day isn't good for your lungs. Aye, and neither's poverty. Это я уже читал. Aspen must be the woman Cotto spoke of. The one who trained him.
Perhaps he's lonely here, away from his people. A key hidden behind a spectral web. Why? И каким же это боком, объясните мне, он спрятал? Oh, it's a miserable life without bread. Как он спрятал? A gift from Aspen. She loves him like a mother. Anyone home? Right, well, what happened here? There was a robbery. Or someone is vexed behind that door. Два сундука не открыто. Excuse the mess. Another bottle broke. It's no big business. Are you sure you're all right? You seem a little overwhelmed. A bottle fell from its shelf. No big business, Mr. McWraith. Happens all the time. Are you all right? If you must know, sir, I have a drinking problem. Really? I do. My liquor disappears. My bottles fall to the floor and break, though I'm nowhere near. 'Tis a drinking problem indeed. Objects inexplicably vanishing, moving, or breaking. Either you're haunted or you're clumsier than you think. Haunted, you say? Well, Your Majesty, why not? As the saying goes, when life gives you a torrent of shit, may as well be haunted. You could be in danger. To be haunted is rarely good. Well, now, that is bad news. Which is good, because I don't believe in good news. I'm offering you my help. Can you afford to refuse it? I don't believe in helping hands either. But if you want to do whatever it is you do, please feel free to do it. Does it only happen in the shop, or does it happen elsewhere? Shot most of the time, but I could be wrong. I've been wrong before. Normally, if a bottle disappears, I drank it and forgot. But I'm not wrong about this. In quiet moments, I hear the bottle glass crack. When I'm not there, the liquor moves about. Other times, they dare to fall of a sudden, out of nowhere, and break upon the floor. The shelves are straight and proper stacked. I had Ishmael check. 'Tis a mystery, right enough. Who's Ishmael? Ishmael Law is the finest friend I've ever known. He works for me. He lives upstairs and he looks after me. I have my own little house across the way. Ah, talk of an angel. Hear the flutter of his wings. Phoebe? Негр. What's the matter? А, ну, понятно. Не негр, араб good day. какой-то. What can All's I well, do? it's just another bottle broke. I'd blame my butterfingers, but Mr. Banisher here thinks we may have a ghost. God take my soul. I'm sorry. The spilled liquor. The stink. Come now. Come now. I'm sorry. All is Listen. well, Ishmael. Breathe. Just breathe. It's just another worry fit. We'll be Что? fine. While he gets back on his feet, let's look around. Что с ним? Broken glass. She said bottles in her house shifted and fell. We should check it out. Half her operation wiped out a stroke. Curses are bad for business. Nice abacus. Imagine trying to use one of those after a bottle of rot gut.
Poor Ishmael has fits of worry. I feel like he panicked when I mentioned the ghost. Ну, это я все осматривал. А, вот. Despite the barley shortage, Lucy Barrow was brewing ale. Drove Perry mad. Sent him snooping after her. Why would she not tell him? Food is as important as drink. Do not touch that, you filthy thief! You! Who are you? What are you doing here? Wait. The Banisher McWraith? Haunted by a ghost? You must be joking. Good day. I'm Antea Duarte. Lucy Barrow, I presume. You presume right. But never mind that. Perry Cottle stole the key to my alehouse. You have it. I want it back. Why would Perry Cottle have the key to your alehouse? He wishes to steal my business. So I hid it from him. There's nothing quite like watching a grown man soil his britches over losing a bloody key. Serves him right. The barley failed. No barley means no flour. No flour means no bread. It drove him mad. It made him mean. I don't easily scare, but he scared me. And I was right. In the end, he poisoned me. What's your relation to Perry Cottle? We traded. Pleasantries, foodstuffs. He baked a fine loaf. Mostly we shared the barley crop. I worked with him, now I hate him. When I offered him a fair deal, he threatened me. He omitted to mention this. Allow me a moment in which to come to terms with the news that the liar, Perry Cottle, failed to tell the truth. We found a journal. The author's name was Lucy B. I remember no journal. She wrote of hunger, harsh winters, bad dreams. If I remember rightly, she described these nightmares as loathsumptuous. Yes. Isn't that a stupid word? I made it up, you know. When writing seemed important. When writing seemed fun. Before I died. I'm glad you wrote it. It's been helpful to read your story. Loathsumptuous though it may be. You know how to brew ale without barley. We know this because Perry Cottle spied you doing it. For a great baker, he makes a piss-weak spy. Why would you not share your work? I'll tell you this. My husband and I ran a tavern in England. He supported my ambition. Never once was he intimidated by me. When he died, I sold up and left for the New World. I was looking for peace, opportunity, wealth. I found it all. Until the curse. Everything I have, I earned with the sweat of my brow and the brains in my head, and neither man nor God shall take it from me. Perry Cottle thinks innovation, the fruit of my labour, comes from God, to be shared by all, but especially by Perry Cottle. I am a woman of enterprise, and no one drinks for free. No payment, no deal.
You know how to brew ale without barley. We know that. For a great... Why would you not share your... I'll tell you this. My husband and I ran it when he died. I sold up and left for the new world. Everything I have, I earned with the sweat of my... Perry Cottle thinks innovation, the fruit of my labour, comes from God. I am a woman of enterprise. Tell me about the poisoning. To start, let me tell you about the baker Perry Cottle, who is as mean as he is stupid. Mean, for he would not pay me for my work. Stupid, for he poisoned me before he could get his grubby hands on it. Are you sure he poisoned you? We had words. He threatened me. He carried out the threat. It seems cut and dried to me. You don't believe me? See for yourself. You have the key. Go to the alehouse where I died. Where is it? Go north, across the bridge, past the fallow fields. But do be careful. I hear it's haunted by the ghost of the poor dead alewife. We should go. You should. Work to be done. Chop on. Looks like Perry Cottle left some details out of his story. Let's go to the alehouse. И где это? Ни хреново. Ну, как раз в ту локацию, где мы, собственно, и должны еще исследовать ее. Через мост. Я ее на потом оставлял. Какая-то, что это растет? Елки какие-то или что это? Lucy's alehouse, I believe. A playground for the devil, according to some.
Симпатично здесь. Who's that? Yes, something's here. Ага, можно туда, да? Угу. Окей. Ну, вот сюда пойдем потом. Пройдемся этой дорожкой тут и вот. Когда будем уходить отсюда. The heart's yours. The roots are mine. Да, да вот только где эти? А, вон, вижу. Вижу. Это мне бежать надо будет жестко. Он за ту херню. Чё это я не попал? Ну, блядь, пидорас, блядь. Let's check what was hiding under that ivy. Я ненавижу, когда цепляются, блядь, за малейшие текстурки какие-то. Так. A book of poisonous plants with a page torn out. Let me guess. The Phytolacticandra page is missing. Well-thumbed books. Lucy Barrow's an educated herbalist. She died of poisoning. Ironic. Keep looking. Lucy Barrow was quite the force of nature. As a widowed alewife amongst witch-hunting Puritans, she'd have to be. Exactly. Red.
Those concoctions sure are inventive. She knows her trade. I know brewers, and this one is talented. That's quite the sale. Good thing she had her husband's support. Unmarried alewives don't usually have it so easy. Folk need bread. What do you use in place of the barley? Lucy, Mistress Barrow, please, I beseech you, tell me. No. Folk must have bread before they have ale. I offered you a fair deal. You're the one who turned it down. Then you leave me no choice. I'll have the secret. I'll not let them starve when there's bread to be had. You missed your chance. Now go away. Not the first time we've heard of this deal. Doesn't change the fact that Perry was furious at Lucy's refusal. She denied people their daily bread, but business is business. We should search the mill. Might be a jump to be had up behind the wheel there. We'll have to stop it spinning first. I'll look into that. Careful! I might be able to help with that. С этим это с чем? Бляха-муха, закрыто. This door is locked.
Так. Что тут? Ох, ёпрст, это вы рофлите надо мной. Тут туда еще идти надо, блядь. Эта игра никогда не закончится, отвечаю. Это просто какой-то адовый кошмар, блядь. А как эту хуйню это, ну... Поломать ее, что ли, надо или что? Как ее остановить? Как ее остановить? Может быть... Сейчас, ну-ка. Да не получится. Не. Типа чесноку я не понимаю, как это сделать. Абсолютно не понимаю. Ну я хз, могли бы что-нибудь появственнее, не знаю, сделать в этом плане. Что-нибудь более очевидное. Что я должен здесь сделать? Ну и как мне это остановить? Пиздец. И этот кал остановить. Так. Can't shoot the lock. Not from here, anyway. А, во, вижу. That works. Let's go. Ну, типа, у тебя два пути. Либо сломать механизм, либо перекрыть воду. Вот. Как бы тут третьего не дано. Просто непонятно было как, где. Quite the operation Mistress Barrow is running. Ah, the governor, in his genius, given the title alewife to the alewife. She must have loved that. This place reminds me of Mother Louse's over on Cheapside. Wonder how the old alewife's doing. I'm sure she'd be glad to see you back on your feet. She was a good friend when I needed one. I'm surprised Perry Cottle found no substitute for Barley. Some men can't think beyond what they already know. But this, I think, is about wounded pride. Опять жалкий мужчинка позавидовал предприимчивой жесткой женщине.
Look at that. It's the drunkard's jackpot. Don't get excited. Once upon a time, finding this lot would have made my day. Yes, and those orders won't be fulfilled. Unless Perry takes over the brewing. Wouldn't be the first time an alewife lost her business to a man. Quite the collection. Well labelled too. Lucy Barrows is better organized than my mother. This is the phyto... the pokeweed. What's it doing here? This is our ghost tie, and a memory hangs on it. In Shaw and Draste, Toki min Kurster. Harry Cottle, is that you creeping once again? You can die first before I give you anything. Best run, Cottle. Have a stick and I'll not hesitate to use it. She took the Vitolacca instead of the hops. A sad fate. And a stupid death. Она сама себя Afraid to lose her individuality, she lost everything instead. Without our secret ingredient, I still can't make bread. И тут бедолага. Harry Cottle, what are you doing in my house, you horrible little man? Dear Lord, what mark of the evil one is this? Lucy Barrow. But you're dead. I saw your body in the alehouse. The dead return, and you are most surely a witch. Yes! Oh, this explains everything. Oh, for the love of God, just stop your nonsense and explain what the hell you were doing in my alehouse. I believe I'm the one who needs answers. Oh, God! The world is ending, and the Lord must call us to him. Lucy Barrow, under the pretext of a demand for fair payment.
you hoarded a valuable recipe. That's right. You'd have starved us for the sake of your business. You denied the children of God their daily bread. For business, Lucy, for business. Our Lord God called you to give service to his flock, and you demanded payment? Let her speak, Mr. Cottle. If the Lord wished the fruits of my labour, then he should have paid me like anyone else. I worked hard for where I am today. I deserve to succeed. I worked my arse off for it, and you would have me give it away. Not a chance. What were you doing with porkweed, Lucy, if you knew it was poison? Вот именно. I am a herbalist and an alewife. I make things. I have all sorts of poisonous plants. I knew Perry was spying on me, so I led him to believe I was using common weeds in place of barley. I chose pokeweed because it helps women with their monthlies. Twisted and ingenious. I think I like you. Perry Cottle stole from me. He found out about the poisonous plant and killed me. Это неправда. Go on then, Mr. Cottle. What were you doing in the alehouse when you found Lucy dead? I'd not seen her in a moment. I was checking she was well. You base strain-hardy oaf. You'll not have what's mine. You were checking to make sure I was dead. I was doing no such thing. But you were, Mr. Cottle. You spent weeks harassing Lucy here for her recipe. You harangued her so much that in a moment of stress, she made a mistake and accidentally poisoned herself. For that, you are responsible. Time to set the top on the right bottle, Cottle, you dundering harasser. You dwindling failure, you sneaking thief. I never meant to. I am none of those things. She had it coming. Devil worshipper, witch, selfish woman. Также жалкими мужиков выставляют в этой игре. Просто пиздец. Просто пиздец. Вы слышали, как он закукарекал? Ой, боже ты мой. To work then. Let's do this, so it's done. Lucy Barrow, you haunt the baker Perry Cottle, blaming him for your accidental poisoning. It was no accident. There's much to admire about you, Lucy, but the dead must leave the living alone. I fought for everything I had. I'll fight on. That war is over. Surrender. Win the peace. Life will go on. Give it one last gift before you leave. I replaced the barley with oats. I have it in stock. Oats? Oats are for cattle. Oats are for beer and biscuits and bread. You made your mark upon the world. Go in peace. You have no more reason to stay. Да уж, великое дело, блядь. Ячмень овсом заменить. Капец. Гениально. Ну вот, кстати, знаете что? I suppose I must thank you. Now, if you don't mind, I have some thinking to do. А теперь знаете, что я могу сказать? Вот я-то двери вот эту вот не открывал. Я проник сюда через телепорт. Потом обыскал вот так. Дверь не открывал. Она была снаружи, ну, типа, я ее дергал снаружи, она была закрыта, как бы, получается. Потом я, ну, просто в доме был. О, кстати, смотрите. Даже здесь видно. Это вот херобора. Ну так вот. Как он проник в дом, если дверь была закрыта? Как? Каким образом?
Mr. Cotto must come to terms with his mistake. Mr. Cottle will have to decide what kind of man he is. Так. Поехали. They never learn, do they? Watch out! Spectre possession. Так. They're vexed now.
some of this. Run, Red! The governor disliked Mistress Walcott's manner. What a surprise. What kind of ghost only communicates by breaking wee bottles? A feeble ghost, capable only of small mischief. They've been playing for years. I'm keeping score. Either Ishmael's getting better, or Phoebe's getting worse. Да, она спилась, походу. For Constance, Phoebe is a painter. This is just an easel. No paints. Unfinished work? Это нам What теперь... kind of painting before starting it? Короче, мы сейчас пойдем по этому квесту вот сюда, потому что там Констанс была. Сейчас покажу. Так. Вот сюда нам нужно будет идти. Там, где вот я в начале игры, в начале этого стрима нашел какой-то склад, и там все двери закрыты были. Вот туда, наверное. Да, вот пляжка вина, да, вот она. 80 фунтов. Копейки. Phoebe Walcott's done well for herself. Her own warehouse and pier at Covenant Beach. The abandoned building we saw by the beach, maybe. Да. Именно оно. Something's nearby. Where is it? Чё это? This is as sad as it is disturbing. Despite her defiance, her past batters her. Phoebe likes a drink. Or 5. Maybe that vexes our mysterious ghost. Призрак пиздюка, наверное, да? A ghost Yeah. was here, not long ago. I know Phoebe and Ishmael are friends, but that's a generous will. Our shy, bottle-breaking ghost also hides things. Why the will? Everything Ishmael has, he gets from her. Perhaps the ghost believes he's taking advantage. I doubt there's anything more to be found here. Let's go back to the store and ask a few more questions. Have you found your ghost? May I see your way? I'm a...
How's Ishmael? Feeling better, is he? He's cleaning up the broken glass. I've buggered off till he's finished, and you should too. Would you know, by any chance, what pulls the trigger on his crises? He deals with his pain as best he can, like all of us. You leave him alone now, yeah? I'm sorry, I must insist. You, Your Majesty, are tugging at my berries now, and it vexes me. I'm here to protect you from a ghost, Mistress Walcott. Ishmael's condition may be important. Ishmael Lord just needs a drink. He has a past, and because of it, when he gets the anxieties, he collapses. It's how he is, and he won't take his medics. Well, that's all right, because I can easily drink enough for two. Your troublesome ghost meddles with more than your booze. It also hid your will. I knew things were vanishing. It wasn't just the liquor. Whose ghost do you think might hide your liquor and your will? Sounds like my long-dead husband's particular brand of mischief. Ghosts may linger long in the invisible before returning. If you've liquor stocked elsewhere, I'd like to check it. I would too, sir. But I abandoned my warehouse some time ago and have since lost the keys. Ishmael may have spares. His room is upstairs, right over our heads. A trusted friend, is he? Despite his efforts to keep me alive, I consider him my one and only friend. Thank you for your time. I'll take no more of it for now. No matter. I've all the time in the world. Red, I can't manifest anymore. I can manifest now. Ishmael took a risk keeping this, especially around here. Was he scared of a ghost? I'd like to ask him about that. A widow, drunk and inconsolable, and a widower, sober and inconsolable. Also, a shy, bottle-breaking ghost. That's not a lot to go on. Games of strategy, games of chance. This Bible really annoyed him. I hope he kept his opinion to himself. В ночной горшок окунул Библию. Жесть. So our mysterious ghost also took time to hide that key. Must be important. Wet sand. Did Ishmael go to the sea recently? Covenant Beach, maybe? That's a possibility, but why would the ghost hide a key? What exactly does this ghost want? There's no clear pattern. Banisher rule number 1, a ghost always lingers for a reason. Let's have a chat with Ishmael Law. Блин, а тут уютно, мне нравится. Прикольно. Are you feeling better, Mr. Law? Call me Ishmael, and accept my apologies for my previous behavior.
Accept my apologies for searching your room. I did have your boss's approval, but you may yet feel discomfited. If Phoebe allowed it, I'm sure it's all right. To be really honest with you, I need your help understanding what's going on here. I'll do my best, sir. Tell me about folk round here. Many things have changed. Which one interests you most? Tell me about Governor Haskell. I am disappointed in him. I am disappointed in myself. He wore a mask and I did not see past it. Awful as it was, he deserved his punishment. Tell me about Lamentation Haskell. He seemed a nice boy, just as his father seemed a trustworthy man. Being a nice boy might not be good enough now. No one listens to nice boys. How about you? How are you feeling? I've not been asked this in a long time. I am feeling a bizarre conflict between faith in the Lord and sheer unholy terror. Gonna be easy to work for someone who drinks so much. Phoebe Walcott deals with her pain the only way she knows. But you dislike heavy drinkers, don't you? My friend is wounded by the horrors of the world. She drinks so that she does not weep. But I weep enough for two. You had a fit of worry. Not the first, I gather. What scared you? You embarrass me, sir. No need to be embarrassed, Mr. Law. But I do need the information if I'm to end this haunting. My fits, sir, being the work of no ghost, shall not be your business neither. He suffers in silence, just like his friend. The villagers burned the governor's ghost wards, but you kept one in your room. Why? The wards were sent by God. Yes, I keep one in my lodgings. The better to be safe from evil. Since you deposed the governor, here God's voice is little heard. The Almighty, it turns out, is easily deterred. God has forsaken Ishmael law, or so he thinks. God may be easily deterred, sir. But I'm not. Then you had better get to work, for the good folk of the Harrows teeter on the brink. The villagers burned the governor's ghost wards, but you kept one in your room. The wards were sent by God. Yes, I keep one in. Since you deposed the governor, God had... God. then Так, все, ну-ка, The ну-ка. villagers burned the governor's ghost wards. the А, wa- понял, then хорошо. What can you tell me about Covenant Beach? not much, sir. There's a locked warehouse there. The ghost that haunts this store hid the key. That was Mistress Walcott's storehouse, the center of her business. It's derelict now. But you've been there of late, haven't you? I found sand from the beach in your lodgings. Why did you go to the warehouse? And why would the ghost hide the key to it? I don't know what you are scraping for, mister, but you'll not find it on my boots. See Пойдемте you на later, пляж. Ishmael. Anytime, sir. Дорогу знаем.
А, я думаю, что это за дырки в скалах? А это, оказывается, норы для волков. Ладно. Из каждого волка лен упал. Найс, найс, найс. Brought more friends. Die, you bastard! Dodge! Спокойно, я уже неубиваемый терминатор. Get back up! You're done. Constance. Just Да, like да, the да. title of the unfinished painting. Да-да-да. Right. Let's go find some answers. The words of a ghost may resonate here. I should have killed him. Killed that dog with my bare hands. Bess, my poor love. Forgive me. Ishmael Law drinks just as much as Miss Wilcott, except he hides it. So by spilling the liquor and hiding the key to the warehouse... The ghost may be trying to stop him drinking, not her. Хрена себе тут пещерка. И опять лифт. Once I've bruised the heart, destroy the wisps within its roots. Ага. Так, один здесь, один там. Где еще?
Башеба. Башеба, ну и имечко, конечно. Так. Где-то еще есть. Мне кажется, наверх надо. Я не вижу. Ну-ка. Это очень странно. Ладно. Нет. Да, мне нужно бежать сюда, наверное, в сторону. Нет. Абсолютно непонятно. Явно не отсюда. Вот это да. Нет, видите? Она типа видна, но... Не. Это пиздец. Физически она видна, но не цепляется по скрипту, короче. I maim the corrupted heart. You Ладно. aim at its roots. Ладно. И что? Ну, и нихуя. Сука. Ладно. Понятно. Спасибо. Спасибо. Видите. Дебилизм. Дебилизм. Вот по задумке разработчиков я должен что делать сейчас? Типа, ну а та херня не убивается с этой стороны. Не уничтожается. И что мне делать? И что же мне делать? Красавчики, как всегда.
И все ходы прибиты, видите? То есть все закрыто абсолютно этими корнями. И лифт, и лестница. Вообще абсолютно все. Ну и... Видите, нет никакого смысла. Вот. И вот эта штука закрыта, и там закрыто. И тут все закрыто, перекрыто. И лифт перекрыт. И вот эта штука перекрыта. Все перекрыто нахуй просто. Все перекрыто. И что делать? Они вообще нормальные? Видите? А тут не попадаешь. Все. И тут не попадаешь. И тут не попадаешь, хотя она видна, видите? Бля, пидорасы ебаные, блядь. Ну, то есть, понимаете, в чем приколдес? Они хотят, чтобы ты с определенной точки его убил. Не потому, что он физически виден, как это должно ну, работать, да? То есть, вот он виден отсюда очень сильно, вот отсюда, прям вот, ну, практически полностью, там 90% этот шарик он виден. Но ты не можешь, потому что скрипт его не, в прицел, он должен, ну, типа, красная, ой, белая точка, которая в прицеле, она должна быть красной, понимаете, красной. И тогда, ну, при выстреле будет работать. А она не становится красной, то есть как будто бы что-то типа что-то как бы мешает. Но на самом деле ничего не мешает. По факту нихуя не мешает вообще, абсолютно. Вот. Идиоты ебаные, блядь. Как всегда эту парашную, блядь, хуету придумали. Вот эту. Я не знаю, откуда мне стрелять надо, ебать ее рот. Откуда я знаю? Я все поперепробовал со всех точек, блядь. Ну, типа откуда? Нет. 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 Ну, я не знаю, что делать. Ёбаные пидоры, блядь, французские. Once you've revealed the routes, I'll destroy them. Гандоны. Ведь вот эта вот история, она, ну, понимаете, человек просто может залезть вот так вот туда и наверх. Как бы. То есть это, как бы для реала это не проблема. Но если бы это реальная жизнь была, здесь не проблема пробраться на ту сторону. То есть это куром насмех, блядь. Нет. Не отсюда. Не отсюда. Скорее всего, вот оттуда. Откуда-то. Но для того, чтобы туда пройти, это тебе нужно включить, насколько я понял, вот эту ёбань, блядь. А, подожди, вот, мы можем проехать, оказывается. Окей. Ну и что это даст нам? А, ну, даст проход, вот и все. Все, вот. Все, понял. Ну... Скажем так, извиняться перед разработчиками не буду. Не заслужили. Вот. Потому что игра кал.
Жуткий. Жуткий уебищный кал. Скучнейший просто максимально. Quick and precise. Well done. Поэтому никаких извинений от меня они не получат. Pigment. Tops. Yeah, I don't think she ever actually made paint. Ishmael must have been absolutely hammered. Reunius vat aster himi. Bess, there was no God to mind you in this miserable life, and none to welcome you to the next. What is this place? Where am I? I'm so sorry, Bess. Ishmael? My husband? There is no heaven, and yet I shall go to hell. Stop torturing yourself. Bess? But how? Why? What have you become, Ishmael Law? You must stop all of this. Live better. So that's our discreet ghost. Best law. Ishmael has no idea she is back. He probably thinks it was a liquor. We need Bess's tie. That way we can make her manifest. Так, я в ловушку попал, да? А, нет, тут можно... Тьфу, блядь. Written recognition of Ishmael's freedom after the murder of his wife Bess. We've found our tie. We have the tie. We can make Bess manifest. Who are you? Why am I here? You must be wife to Ishmael Law. My name is Antea Duarte. This is Red McWraith. We are Banishers. Will you banish the ghost of Bess Law? Will it ease her pain? First things first. You're not after Phoebe Walcott, right? You're here for Ishmael. I don't know why I'm here. I just want the pain to stop. You've been breaking Phoebe Walcott's liquor bottles. Why? It was not me.
It was Ishmael. He was dead drunk, breaking bottles in this place. Not here in the warehouse, but in Phoebe Walcott's shop. You broke many of her bottles. Ishmael and I served a master who drank. He was a brute. He beat me. He killed me. He took Ishmael's eye. And now my husband is a drunkard. He comes here to soak his sorrows, to drown them in liquor, to draw me back against my will. Is that why you hid the key? I think so. I was angry. I was hollow. I spied on him, on her too. I did what little I could to push the abyss away. You feel empty because you've lingered too long. All I know is I can stand the pain no more. Not theirs, nor mine. How did you end up here? We came from Marrakesh. We left in search of a better life. To pay our way, we signed a contract. 7 years in service to a bad man. The drunkard Bennett Law, who, when drunk, was mean. Liquor turns men and women evil. I know it. I saw it. Now, under the sway of a bad woman, my husband treads the same path. His sorrow has called me back. I remember the pain. I feel the pain so much. They must stop. I'll make them stop. You're dead a long time. Where were you when you were gone? I don't know. I was drifting. Away from the pain. Away from the terror of my death. The pain never left my thoughts, but I could feel it no more, and that was good. Now the pain is back. Now I am back. Now I feel Ishmael suffer too. It must stop. It all must stop, and I shall make it stop. You're dead a long time, Bess. What brought you back now? My husband. His drunkenness roused my pain and brought me back to him. I was nowhere and nothing. And then, all of a sudden, the world appeared with me in it, and I saw Ishmael, desperate on the floor. Did his despair call you back? Is that why you stay? Maybe. I don't know. I heard Ishmael speak, and in his words there was pain. He spoke his name, the name of my killer. They brought me back. Ishmael and his pain. That woman and her poison. They must stop. They suffer. They didn't mean to bring you back. Their intentions matter not. Her madness is becoming his. I am trapped in their pain. I am trapped in their pain because of her sway over my husband, and I want it all to stop. We'll take our leave. Expect to be invited to manifest again sometime soon. Don't resist the call. Ishmael and Phoebe will be there. Who? Your husband and his friend. Between us, we'll put an end to all of this. Be quick. I can barely hear my Ishmael now, above the rising, growing pain. You're done.
что здесь? Shall we? It's coming for you. Well, we finally unraveled this sad case. Aye. Sadness over pain, over outrage, over guilt. It's a sick dance, isn't it? Ishmael and Phoebe remind me of where I stood for a time. I remember. I know. Так. Куда это мы вышли? Что это за место такое? Где мы? Понял. То место, куда мы как раз попасть не могли, по-моему. Да. Да. I feel something close. Хотя нет, там еще одно есть место. Это не совсем то. Это одно из, но не совсем то. Да. Там, короче, смотрите. Подожди. Нет, это... все, понял. Понял, это мы назад вышли, да. Короче, смотрите, вот здесь вот есть еще место, вот тут. Вот тут. Тут проход есть, но он разбивается вот отсюда, с этого места. Ну ладно. Правильно побежал. Watch out! Spectre possession. Heads up!
Ну, залезай. Нажимаю 2 раза уже кнопку. О, у нас 2 очка, оказывается. Смотрите, прикол. Так. Так, нормально, нормально, так. Итак, у нас получается что? Нам нужно 1 очко... Нет, 2 очка уровня. 2 очка уровня и 1 очко... Вот, манифестации. Это духовное очко. Да, короче, нам нужен 25 уровень. Come. Nobody cares enough for you to be ashamed. Mr. McGrath, welcome back. Ishmael's not feeling well. Best leave him be. More trouble? He had another episode. Same as before. He's fine now. I gave him a drink, and this time he took it. Ishmael has history with liquor. Should you be offering him drink? I'm the town drunk. What else am I supposed to do? Anyway, he's got a dry stick up his arse. It'll do him good to wet it. 'Tis liquor. I suspect you may be overestimating its medicinal qualities. By dint of extensive experience, I am better placed to estimate the power of liquor than anyone. Besides, he always turns it down. Shame, really. Nothing like a sip or two to soothe a troubled soul. Ishmael Law is haunted by the ghost of his wife. But even without her, this whole situation is a mess. Time we all had a wee chat. You too, Bess. Come on. It's time to show yourself. Phoebe Walcott, this is Bess Law. Bess, you already know Phoebe. Bess? My love? How? I thought I was dreaming. You were really here? I was. I am now. And not for long. Please. Oh, your best. The best. His best. Ishmael is fine, don't worry. Oh, well, he will be soon. Ishmael has been drinking as much as you do. Liquor won't solve the problem here. Of course it won't. But we'll have some fun while we wait to not solve anything. You make him suffer, woman. And I cannot stand the pain. Talk not to me about pain, lady. You know nothing of my pain. Shut your mouth, Phoebe. You shoot yours if you can take the bottle from it. Stop rattling each other's cages. It's time to bring this to a close. Bess Law, being the victim of many sins and misbehaviours, your pain now threatens Ishmael Law and Phoebe Walcott. Then make it stop. Or I'll do it myself. Deal. There is nothing for you. А, нет, стоп. Стоп, 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 стоп. Нет, не так.
More trouble? He hadn't. Ich Time? He will Solve the problem. solve anything. You make him suffer, woman, and I'd stand the pain. And my pain. Shut your mouth! Take the bottle from it. Bring this to a close. Ishmael Law, your secret addiction brought your dead wife back. Consumed by the memory of her murder, she is rapidly turning into a spectre. Bess must rest in peace. If I am a problem, then we shall solve it. You must solve it. Who is this man that speaks my name? Is he the reason I suffer? You'll feel a momentary pain, and it'll all be over. Bess, my love, you are free at last. Rejoice, my dearest. What happened? What have you done to him? Is he all right? Ishmael! Ishmael! Let's go. Bess is gone. There's nothing more we can do. Так, что там осталось дальше? Ёпсель-мопсель, тут еще и задание есть. Well, ho there! What a pleasant surprise. I was fair and sure that I'd never see you again. Where are you off to? Far away, God willing. Build bridges, say the wise, that people may better understand each other. Ты в Death Stranding Build a переиграл, jetty, что ли? say I, so that a ship may come and we can leave. New Eden is a fascinating study for you and I. But for ordinary folk, it is, as I've heard it put, a shite hole. Leaving changes nothing. You just end up making the same mistake somewhere else. We must always be open to the possibility that people may learn from their mistakes. Is that not right, Mr. McCraith? Spoken like a leader. I fear, however, that not everyone shall listen. I fear what shall befall them if they stay behind. So, Lammy, what's the word around here? What do you wish to know? Tell me about the settlers. Anything strange to mention? Stranger than usual, I mean. Folk have been quite lovely as it happens. Each tries to do their best and spirits are high. Thinking about it, that's actually really strange. Really strange indeed. How fares New Eden and the Harrows? It's not easy. I don't have my father's authority and people fear evil more than ever. What about you, Lammy? How are you?
I'm well. Or as well as I could wish for. But I still have questions for you, mistress. We have time for one or two. I've seen how you move. Do time and space work differently for you? Not so much when I'm with the living. But yes, they're different. May I ask another? Yes, you may. And what do you miss from being alive? A big question. Too big to answer. Where would I start? I miss all of it. May I ask another? Yes, you may. Did you see God? Have you met angels? What about demons? Who's in charge in the afterlife? I'm afraid I have no answer for you. May I ask another? Yes, you may. Do you feel pain? Not physically. I feel anguish. The memory of pain sometimes. May I ask another? Yes, you may. Do you control how you appear to the living? How do you do that? Some can see me with no effort. To others, it's a choice I make. It's effortless, as easy as opening my mouth to speak. May I ask another? Let's leave it there. We overheard you. What are you working on? I, to my horror, am working on a speech. It's terrible. I don't even know where to start. I'd speak of past mistakes and how they show you the way to a better future. That might just work. Thank you. Are things that bad? Tell the truth, I don't rightly know. They don't trust me. They tell me nothing, and when they do, they're probably lying. And without the wards, well, I fear things will get worse before they get better. In fact, they already have. Spectres walk, and we are in need of a banisher, or two. If you can bring people peace, well, I doubt they'll be grateful, but perhaps they should have the strength to believe in a brighter future. We've helped where we could. Thank you. Truly. Here's to better days. Perhaps you'd have time to help me with my speech. 'Tis almost written. I need an ending, a high note on which to finish. I was thinking of talking about you. Would you permit it? Терпение. О терпении. ВСЖ терпение. People don't always trust banishers. Perhaps speak of courage, the spark of fire in their souls. That could work, yes. With the added spice of your profound wisdom, I have faith that this speech will bring much succour to the company. Oh, what remains of it. Good day to you, young lammy. And to you, my friend. And to you. Все. Великолепно. Words have power. The right speech at the right moment can change the world. I heard General Count von Starenberg speak to his troops once. It didn't look like much, but when he spoke, soldiers listened. When all seemed lost, he filled their hearts with courage, hope, and rage against the enemy. It was quite the speech. What did he say? I don't know. I don't speak German. Ха.
Mr. McCraith. Mr. Cotto, and a good day to you. How goes it? Oh, it goes well, sir. It goes well. Well, we have bread and we have ale, thanks to Lucy Barrow and your good self. A question for you, sir. It strikes me that our brothers and sisters at Newsmith Camp may need bread and ale to boot. What do you think? I'd imagine they do, aye. I thought so, yes. But dangers block the road. No one will travel as demons and what have you or want to attack. Would you? I'll bear that in mind. Maybe trade. We may, indeed. Ну-ка, что у него? Понятно. I should go. And I must work. Good day to you, Caleb. Busy man. I'm sorting Ruth's affairs. Should have done it sooner. Couldn't face it. She liked birds. She liked them greatly. I didn't know that. How odd that I would not know it. Ух, ё. How goes it? Are you well? I am. The scars are healing and the stink is gone. I pray for forgiveness. I pray for my brother. May the Lord grant him a place by his side, though he may be a sinner. As, of course, am I. I shall return to work. Blessed is the shoemaker. Or something like that. I know about your dealings with Lammy Haskell. Care to fill in the gaps? Prig of a kid. Thought himself cleverer than he was, and so did I. Still, he can keep a secret, I'll grant him that. Didn't see it then, but he was using me. He gave me that ritual, so to see if it'd work. You dug up the dead and made a puppet from their bones. I'm not sure Lammy's entirely to blame here. I was desperate. I was grieving. I'd lost everything. Better men than me would do the same, and worse men too. You tore your own family from their eternal rest. How do you live square with that? How do I live square? How do you? I've seen your work. I am but a humble sinner, lost in grief. What in the hell are you? I wish to save the woman I loved. What's wrong with that? Nothing wrong with that. But if you can't let her go, can you really say you love her? She was to be wooed, so I wooed her. She's a woman to be won. Twice I fought my brother for the woman I love, but could not force the win. Maybe 'twas not meant to be. Maybe I did not love her. Cobbler must hear much talk. What news about? What species of news takes your interest? How about the feeling about the village? As I clean the pig shite off my name, my clientele is slow returning. I hear but a little. We're in want of a governor, now Haskell's gone. That Lammy ain't good for nothing. Still, folk will step up. And I'll help if they'll have me. Бля. Folk round here, anyone stand out for you? Though you crisscross the wide, wide world, never a greater collection of sinners shall you find. Myself chief among them. Still, never too late to make amends, is it? Folk round here. Still.
You lived with her for years. How could you not have known she liked birds? She was even writing a book. It seemed quite beautiful. Did you really not know of it? I found it in the debris of our house. Now that I think of it, she carried it wherever she went. Was I inattentive, or did she keep it secret? A marriage with secrets is a marriage broken. You can talk. She loved the man, and you ruined his name with a libelous letter. You kept all that secret. As the soul takes the well-driven nail, I take your point. About her book. I tried to complete what was empty, but with the curse going on, things roam the woods. I'm not fit for this. It was near the shores. If you feel like helping, collecting the 2 remaining feathers should be child's play. I guess. It only lacks crow and gull feathers. Would you do it? Aye. I'll do it for Ruth. Not for you. Да уж. I'll leave you in peace, Mr. Watson. There's no peace for the wicked Mr. Muckrafe. You and I both know that. Что я вам хочу сказать? Что я вам хочу сказать сейчас? Идиотский квест, он настолько запутанный, именно в том плане, что понять невозможно. Suddenly, Caleb Watson cares for his wife's bird book. Off to banish spectres and pick feathers, then. Короче, смотрите, давайте немножко отвлечемся. У этого чувака была жена, именно вот что жена, они жили вместе. Но жена любила другого, потому что в этом диалоге было четко сказано, что она любила другого, а, собственно, его брата, получается, брата-близнеца. Но, чтобы что-то там отвадить ей эту жену, он какое-то письмо написал, где признал, написал, что этот чувак, типа, ебет каких-то проституток, короче, типа, он недостойный там гражданин и все такое прочее, типа. Я вообще нихуя не понял, блядь, зачем мужу такое писать? Типа, как бы он знает, что она, типа, как можно вообще жить, зная, что тёлка сохнет по-другому. Я вообще не врубаюсь, короче, блядь. То есть это настолько все перепутано в тексте, вот ты читаешь, и когда этот квест это делал, просто, отвратительно, там вообще ничего не понятно, типа, того, что... Другой пишет там что-то, я ее там что любил, там тоси-боси, там это там вообще, вот кто кого любил, кто, что происходит, блядь. Просто, сука, бездари ебаные, блядь. Просто бездари. Вот именно сценаристы, хуесосы в этой игре полнейшие дебилы, блядь. Вообще нихуя непонятно, что происходит. Что, куда, блядь? Почему? Так. Так. Угу. 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 Так. Ёб твою мать. Налево. Поехали. Конца и края нету. Bodies. Где? Too late. Вот эти? Killed with an axe, looks like. And here, another campfire. Где? Там и чё? И чё?
Так. They escaped. They escaped. Ahithophel Sykes, I salute you. Someone actually made it out of here. Warms the heart. Does that, aye? Does that. Вернитесь, Кейт. Так, ну нам же еще... Так, подожди. Ну, так. Перья. Перья, ага. Так. Соответственно, чтобы до сюда быстро добраться... Это что? Еще перья, да? А это? И это перья. Ёб твою мать. Ну ладно. Ладно. Давайте сюда, короче, телепортнемся. Хорошо, завершили. Завершили работу, так сказать. Поехали дальше. Великие квесты, блять. Бляха-муха. Watch out! Spectre possession. Приносим. I have another insight. Hear that? Birdsong. Follow it. Stop that spectre before it possesses the corpse. A feather. Perfect fit for Ruth's book. Let's find the herring gull one now. Caleb talked about the shores. О! Твою мать. Standing by.
brought more friends. Hey, more fun. That song is new. Let's find its owner. Я думаю, там где-то нужно искать, да, вот тут. Да. There's the feather. It's pretty, Ruth. I like it. Let's tell Mr. Watson that the job is done. Где тут? Блядь, далеко костры. Пиздец. Тут очень далеко до сюда. Проще обратно до него добежать. Так, давайте сначала сбегаем к лагерю Ньюсмит. Вот этих там чуваков, короче. О, видали, вот еще он целая огромная вот эта вот ебатория, которая вот тут открывается. Ебать, смотрите. Тут еще вот эта вот часть. Ебать. Колотить. Еще одно топ-здание у этой бабки, блядь, в доме. Ёб твою мать. Прекратите. Прекратите, пожалуйста. Эти задания выдавать мне. Сумасшедшие, блядь.
О! Сюда вот надо. Я так и не добежал, кстати, до туда. Давайте, поехали. Давно я тут не был. В лагере. Ну, как не спуститься? Блять, ну видите? Че за хуйня? В прямой видимости. В прямой видимости, мать твою. Have some of this. Unclean spirit, be gone. Так, зеркало Венеры. Что это? Итак, урон 50. Так, длительность падения 7. Так, упорство 52. Ага. А, хуйня. Вообще ни о чем. Ну, несколько сундуков еще остались. Закрытые. Не могу найти ключи. Ну, или не смог найти ключи. Так. О, видали? Что это? А, ну да. Ну да, вот. Здесь, вот смотрите, я бегал много раз вот здесь вот. Раза 3, наверное, минимум. Минимум раза 3. И здесь вот эта вот дорога, она была закрыта. То есть перекрыта текстурами какими-то там. Веток каких-то, камней, не знаю, что-то такое, короче. И я еще говорил, типа, ну здесь же локация есть по-любому. То есть проход здесь есть 100%. Там что-то там есть внутри. И опять по скрипту, видите, она открывается только по скрипту. Вот, опять дорога эта чудесным образом рассосется, там не будет преграды, завалов, там веток, камней и прочего такого. Этого не будет ничего. Чудесная магия. Просто рассосется и все. И ты пройдешь дальше, чтобы, ну, вот по сюжету тебя, получается, открыли. Вот, великолепно, потрясающе. Вот, очень классно. Вот так вот, дорогие друзья, так сказать. Вот я такую хуйню вообще терпеть не могу. Скриптовую, блядь. О, давайте укроп отдадим. Наконец-таки.
Где оно? Does the day find you well, Madam Doctor? As well as it can, Mr. McWraith. And I have a banisher to thank for it. You're welcome. Let's not make a habit of it. My word before God on it. Lucy Barrow had dill in her garden. I brought you some. Oh, and to think I once thought you useless. You flatter me, Madam Doctor. Wait, you thought me useless? I did. Now, I must get back to work. And so must you. I should go. I'll wish you luck. If you believe in it. Is this a good day, Red McWraith? It'll do, aye. May I see your wares? You may even buy them, if you have the coin. Угу. The Squire's reserves. They're yours. For a long time, I did not trust you. I had my reasons. I was wrong. Red and Taya, thank you. I'll leave you then. Good day. 24 уровень. Он до сих пор закрытый. Сундучок маленький. Нужен 25-й. Damn this to hell. What news from the woods? Is anyone alive? Выжили. I found them. Truly? How many live? 2. We found the grave of a third. A lumberjack named Peter. Peter Buckland. I knew him. A strong man. Good heart. He was ill when we left New Eden and stayed with the second group. He died saving the other 2. Mehitabel Sykes and a fella named Etienne escaped the region and... it seems on their way to Boston. I am relieved. Mehitabel Sykes, you little underdog. The other fellow, I don't know. Mehitabel kept notes of their journey. You may have them. Thank you. A story with a happy ending at last. Perhaps the rest of us may dare hope for our own. Goodbye to you for now, Kate. Так. What do you want? How are you, Daniel? My sister is gone. For the first time, I'm alone in the world. And I feel it. But still, I'm doing 2 people's work now. So there's no time for the sons. No strength for them, neither. Listen to me complaining, eh? When you've done nothing but help me. I tell you what. As a token of my ever-undying gratitude, how's about I sell you my half of the map? Generous even in his grief. I may be interested. I'll give you a good price. Goodbye for now, Daniel. Aye. Goodbye. Ебать. 1700 метров. Далеко.
Потом почитаю на форуме, что там люди пишут про эту игру. Насколько сильно они кайфанули от нее. Я любитель после прохождения что-нибудь такого почитать. Мнение геймерского сообщества. Так. Ага. Вот, либо сюда. Увеличивает, получаем очки знаний 20, но повышает получение урона на 10%. Так. Выстрел из ружья наносит физический урон по области. Так. Это прикольно. Их знание увеличит урон от манифестации. Ну, такое. Так. О, кстати, вот это неплохо. Ну, пока что давайте вот так. Так. Дальше там куда нам? Это что? Ой, блядь, бабки какие-то ебучие. Так. Твою мать. Так, а где же это? Где? Ладно, давайте вернемся сюда. Heroes. Доступно доп. Задания. Где ты? Где ты, козел? Где он? Все убрал здесь. Где он? Я его не вижу, ребята. Где он? А, вот он работает. Caleb, What can I do for you, Mr. McWraith? here. A complete compendium of the birds of New Eden by Ruth Watson. It's all there. Her work is done. I owe you so much. Thank you. From the first to the last, thank you. I'll leave you in peace, Mr. Watson. There's no peace for the wicked, Mr. McWraith. You and I both know that. Collecting feathers for a grieving Puritan. What a weird day. I don't know if he deserved it, but let's say we did it for Ruth. Я не знаю, с чего вы взяли, что он ну, типа, недостоин. Я вот этого не понимаю. К чему это? Mr. McWraith, good timing. I've a favour to ask you. My old warehouse is invaded by a ghostly plant, and I need something from there. Seems I'm a gardener now. Yes, well, I had a man who did this kind of work, but he made a promise to his stick-in-the-mud ghost wife, and I have him no longer. To be fair to you, it's entirely your fault, but I will forgive you. If you do a little spring cleaning in the warehouse.
A generous offer. How could I turn it down? Till we meet again. Don't feel like you must hurry back. Нам все равно туда идти нужно. В ту сторону. Какой-то пиздец какой-то, блядь. Я не знаю, я уже вот, наверное, неделю или больше я уже просто вот играю в эту игру, а конца и края нету. Такое ощущение, что я проклят, блядь. Каловыми массами, блядь. Завален просто по уши. По макушку даже. This isn't over yet. Dodging if you can. Make a run for it! The specters are converging to a spot nearby. It's like they're answering some call. Опять старуха эта долбаная. Мешает нам игру пройти. Ну, давай. Тут два. Reinforcements! А это кто? Ричард Перкинс, капитан. Sail towards my head. Land ho, and God bless you, Red McRae. Let's hope Hepzibah's die has appeased Richard's wrath. I can't hear the spectral whistle anymore. Looks like we prevented a scourge. Ладно. Так, мы тут пройдем. Да, мы тут пройдем. Погнали.
такая же каловая масса французская. I'm right here, you know. There's something angry in the warehouse. I wonder what. Без слова. А, понятно. Ну иди сюда. She didn't ask for this. What a mess. Так. Так. Там. Там. Ну давай. Все. Типа. Просто лол-кек какой-то. Задание тоже великолепное. Великолепная вкуснятина. Так, дела присутствия. Что тут у нас? Пивовары. А, вот это надо, да? Ладно, сейчас сделаем. Так, тут раскрыто. Вот еще охота. Найдите сокровища. Хотя, может быть, давайте их. Да-да-да, давайте сначала это найдем. А где это? Где? Великолепная вкуснятина.
How are things? What's new? Well, now, some say things are going really well and we are saved. Others say things are going terribly badly and we are doomed. I'm just glad things are going at all. May I see your wares? You've some sauce to be asking me that. Don't. Так. Нам за сокровищами, господа. За какими-то. Так. Ну, это понятно, что это главный квест. Это что? Найдите тень Heroes Hills. Ну, это мы этот регион отдельно будем исследовать. А это что? Найдите призраки, это все понятно. Так. А где? Сундук. Проклятый сундук. Ой, нечаянно нажал. А где сокровище-то, ёпты? Где сокровище? Мне нужно карту эту открыть, что ли? Никогда такого не было. Такого никогда не было. Да. Ладно, чё, нам нужно вот сюда. Тогда уже. Как мне попасть туда? Нет, все-таки сюда. Все-таки, ребята, сюда. Сюда? Пиздец. Не сюда. Ладно. Хорошо. Cotto mentioned the road with spectres on it. Perhaps this is it. Ну. Я, кстати, думал, что по квесту по одному дереву нужно вот это вот найти. Нет, но нет. Не оно. Где? Где тени? Вот они, да? Ну иди сюда, мать твою, ублюдок.
Did we miss a few? Так. Еще? Это не все? Ну-ка. Ну, тут просто сундук был. Ну и где они? Вот. Get lost, won't you? Так, дальше. Еще и вот это место есть. Слушайте, тут... Слушайте, возможно, открылось это место. Тут же, как вам сказать, скала, короче, есть, которая в начале игры, она была недостижима для нас. Может быть, там ветку, в смысле, не ветку, а веревку натянули уже. Ну-ка, давайте посмотрим. Вот она, эта штуковина. Ну-ка. Ну да, блядь, 3 веревки, ёпта. Угу. Про эту штуку я и говорил. Придется как-то обходить с другой стороны. Так, кажется, пришло время, знаете, что делать? Раз уж этот квест, видите, тут вот закрыт проход, вот он, видите, вот он. Соответственно, мы отсюда попасть не можем. Вот эта река, мы по реке тоже не можем попасть, соответственно, нам нужно вот этот регион исследовать. А это значит что? Правильно. Правильно. Это означает, что мы вот тут вот должны пройти. Вот. Ну или вот тут, как вариант.
Spectre, going for a meat suit. Away with you! You're wasting your time on this one. Да, ты на хуй так и нашел, блядь. И уже не найду. Ну, вроде бы все хорошо осматриваешь, но... Блять, да вы задолбали. Die, you bastard! Пам-пам, парам-па-пам-пам. Так, вот, наконец-то что-то новое, да? На горизонте. Ну-ка. Ух, в рот мне ноги. Фак мой мозг, блядь. Ёбаный ебу. Ладно. Поехали налево. Пиздец, блядь, конца экрана. А я позавчера говорил, что все очень близко, типа, к финалу. Ёпта. Еще и завтра, наверное, не закончим в эту хуйню играть. Ёб твою мать. If you need a rest, this place is as good as any. Да в смысле хуже, это классное место. Угу.
Пастух. Have a bit of this. Uh-oh, it's angry now. Standing by. Мгм. Beware. Wards. Thank you. Anytime. Something's concealed. Looking at this is giving me the willies. Is it cursed? Проклятие, проклятие, ёп ты, бля. Пойдем дальше. У меня только одна штука, нужная для открытия этого сундука. Так, тут тоже веревки нет. Так, давайте хоть глянем, как тут обстоят дела, собственно. Вот эта часть еще северная. Нам не под... Ух, ёб твою мать, тут... Вы представляете, тут еще сколько исследовать, если что. Это просто сумасшедший дом. Вот здесь вот какой-то проход тоже непонятный. Тут долина, ебать. И тут вот 2 прохода. Ать. Ну-ка, а внизу там есть что-нибудь еще? Ну-ка. Нет, слава богу, хоть внизу нет ничего. Ёпта, еще туман.
Дело присуют. Sneaky spectre nearby. I'd advise a summoning ritual. Spirit and flesh, I summon you! Brought more friends. Нифига себе, с такой мощью мы неостановимым. Red, I can't manifest anymore. Blasted pest! Хуя у него. Двадцать 28 уровень. Если чё. Вдруг. Вот все тут, блядь, никак не получается вот прийти, чтоб тени твоего уровня были. Ну очень редко, реально, очень редко. В основном все выше тебя. Is it just me or? I felt it too. According to our map, the treasure can't be far. Get back up! Watch out! Spectre possession. Уже не успел, блядь. They brought more friends. Toughened up. Look to me. Dodge it if you can.
clear. Cottle will be pleased. Это вот квестовые, да? Вот эти чуваки. Так, ну давайте дойдем до сюда. Да, вот это место. Пришлось вокруг обходить. Так, давайте дальше глянем. Придется спрыгивать. Red, I can't manifest anymore. The treasure is here somewhere. Сокровище здесь. Окей. I can't help you. Понял, понял. Охуительный водопад. The ward's power is gone. Sure the treasure is nearby. Shall we? Да это не... Вот оно, сокровище. Перейти 42. Найс. Херота из первой части игры. Ну, в смысле, не из первой части игры, а именно из первой части, в том плане, что из начала игры. Вот. Так, блять, опять закрыто. There's a lock. We'll need a key. Опять замок. Пиздец, еще один замок. Где ж я вам эти ключи соберу, наберу? Интересно. This quick mist is different. How so? Like it's fortified for protection. Это развитие цепкий туман. Ну-ка. Дайте заценю. Так. Тут все прочекал. Ну да, остается только вот эта часть. Давайте зайдем вот с этой стороны.
Let me show you the way. Волки. Be gone. Кто это? Off with you. Elizabeth. I remember you. The Banisher from New Eden Town. Кто ты? When we met, I thought you alone. In truth, a Кто ghost это? walks with you. Кто это? Aye. Invisible. Indivisible. You should not be here. Низабет Ахара. When we last saw you, you were very ill. Did the fever take you? You should go. Elizabeth O'Hara, right? Yes, and that is my business. I'll mind you to tend to your own. Stay away from my sister. Stay away from Mary Clare. You have no business here. Be gone. Elizabeth cares. Deeply. Yes. She's very protective. Perhaps something around this cove will tell us about this Mary Clare. Это я не буду читать. Weird. She seems hostile, but also tries to guide us towards something. Already able to control wisps. Her ghost grows strong fast. Давайте, волчары, What is выходите. lurking here? Time to work, Banisher. Я уже эту бабу даже вообще не помню на самом деле. Ну, то есть, типа, кто такая, чем знаменита, абсолютно не понимаю. Ну, из начала игры, что ли, типа, из города Нью-Иден. Может быть, там. Я вообще не помню, честно. Это я не хочу читать даже. Неинтересно. Moments from the past are still here. Стихи мы не читаем. Вот. Стихи мы не читаем. Here and now, I lift the curtain. You could have stayed home to write. How's your leg? Still crippled. Besides, I needed air, and I like it here. I know you like it here. Elizabeth! Are you all right? Yes. Wait. No. My necklace is gone. Mary Clare is our ghost sister. Mary Clare is hobbled. Her sister must have done the chores. They seem very happy indeed. The words of a ghost may resonate here.
not a word, not a yearning, and yet the leaves of every tree whisper thy name away. You used to write me poems. If I remembered it, I'd not admit to it. Oh, come on. It was not that bad. О. О. Так. Скорее всего, это вот от этого сундука, который рядышком находится. Так, давайте глянем. Bloody mongrel! Did you feel that? It's close. I feel a draft. From the invisible. О, художник был. Понял, это мы тоже не читаем. Я такое... Voices from the dead ripple here. Я такой не любитель, знаете ли. Подсчитывать. She is the leaf brightening upon the breeze. How did it go? The light in your eyes. The warmth in thy eyes. You do remember. Забавно. Ghost wards cannot manifest. Wards, you're on your own. I'm with you once more. More efficient than gunpowder. Понял, еще одна история.
Охерительная. An echo whispering to me. Dainty sparkle of Helios' lamp shining through the space of each quivering branch. Fleeing Ireland and an unwanted marriage. They risked much. It was a brave thing to do. It was so romantic. Go on, say it. The warmth in thy eyes in the dark of the night. The sparkle in thy voice in the depths of my heart. Ah, I was right. It was terrible. And I still like it. Echoing chords across the sea, there's a storm when you sleep. Our joined souls usher in the unspoken. Moira Tynan. Have we heard that name before? Я не We помню. have now. And we found our tie. Off with you. Who is Moira Tynan? No. Please, leave it alone. Leave it be. The dead left a mark here. I can reveal the stains. There's another trail. This way. Spectral remains. Proof of a spirit's passage. Stains. They can lead us. И куда это мы попали? О, нихуя. Так. Do you mind doing the seeing thing while I'm blinded? Love poems, fortified quick mist. She's a fiercely protective ghost. That gives her power. We should take care. You have no business. You trespass here. Leave us be. I'm afraid we can't do that. Please. We are just like you. What happened? How did you die? We are all mortal. I knew it, but strangely I thought myself exempt. A bad cut, badness in the blood. I rotted from within. And that was that. You shouldn't be here. What binds you? What's keeping you here? What binds you? What keeps you? Leave us be. Leave Mary Claire alone. Be gone. She's strong and defensive. The sister, Mary Claire, should be nearby. Look for a house.
Два из 3. Какая это еще что? Ой, ёб твою мать. Ой, бля, ёб твою мать, тут же еще огромная территория. Пиздец. А вот и 3. Пиздец. Шмар. Просто кошмар какой-то, чуваки. Огромная игра, блядь. Несмотря на свою какую-то ультракоридорность, тебя еще заставляет из края в край карты бегать по несколько раз, бэктрекингом заниматься. Это еще, ну, как бы, увеличивает. Тут на самом деле им не нужно было этого делать. То есть игра и так не короткая. Вот. Они еще нас заставляют заниматься какой-то ерундой, блядь. Это, ну, типа, зря. Выше крыши и так геймплеем, блядь, ну, по продолжительности я имею в виду. Его более чем достаточно. Я бы, наверное, еще раза в 3, наверное, сократил бы игру. Вот от того, что мы сейчас имеем. Я бы сделал ее в 3 раза короче. Вот. Так. Давайте в закуток. Зайдем вот сюда. Что тут у нас? Кто у нас тут живой? Угу. Бать, у них там серебро под ногами валяется. Они все бедствуют. Закрыто. Oh there. Anyone home? No visitors today. I'm a banisher. Perhaps I may help. If you would help, then banish yourself, you unholiest of practitioners. Get off my land! Unholy practitioner. That's a first. Let's try to find something useful outside of the house then. Where are they gone? I don't know. I'm scared, Liz. What if that banisher sends you away? I won't let that happen. Please. Don't go. Her ghost is in here talking to her.
тут очень большая зона, блядь. Сумасшедший дом, блядь, сколько можно. Отпустите, пожалуйста. Could this be what's drawn on the map? Может быть. Who's that? Yes, something's here. Серебро 40, ебать. Ну толку от этих сокровищ. Покупать нечего. Ну, блядь, ну, блядь. Ну. Что с тобой не так, дядька? Так. Здесь какая-то ебатория. Тут мы были. Вот закуток. Вот этот вот какой-то. Зацепился опять за текстуру, сука. Так, тут мы были, это, так, вокруг ходили, сюда мы заходили. Да, все правильно, идем, поехали дальше. You are not released, but exiled. Родитель 4-го левела, ну-ка. Живучесть, упорство. Так. 37 урон. Так. Попадание в уязвимое место из ружья уменьшает урон. Хуета. Просто хуета. Я думаю, дом нужно смотреть, да. I see the apron you wore to the river. From across the meadow, the blossoms and leaves. Лесбиянки очередные. I see its wings rise like sails in the harbour. From across the meadow, or so I believe. Do you recognize the verse? No, but I see spectral stains enveloping the building and blocking the door. How did the poem go again? I see the apron you wore to the river. From across the meadow, the blossoms and leaves. I see its wings rise like sails in the harbour. From across the meadow, or so I believe. Ой. Ахара. Так. I don't think the poem referred to this. I see all the milk you sifted this morning. From across the meadow, the blossoms and leaves. I see all its freckles braid onto your clogs. From across the meadow, or so I believe.
Ghostly voices stay in this place. I see the curds that you plucked from the way, from across the meadow, the blossoms and leaves. I see the colander resting in the hay, from across the meadow, or so I believe. Да, это надо. Траве, зерно. Ghostly voices stay in this place. I see the cheese you stir for me and my sins, from across the meadow, the blossoms and leaves. Oh, please do gift me this mouthful of mercy, so the mournful morrow cleaves. The thread is gone. Все, обратно, да? Мастерская. Something's nearby. Where is it? Ненавижу стихи. This letter says Mary Claire got married. In Ireland. But they're here in New Eden. Wait. Of course. This isn't Mary Claire. Moira Tynan was betrothed to some fella. Moira fled with Elizabeth to avoid the marriage. Mary Claire isn't Elizabeth's sister. It's a pretense to allow them to be together. Да. Ну, я же говорю, очередные лесбиянки, ёпт. We know Mary Claire is not who she claims to be. We know you're not sisters. Enough. Leave her alone now. She doesn't deserve any trouble. Leave us be. They were in love. Their love binds them together yet. I hear it happens. О, блядь. Let's go have a wee chat with them. Я же говорю, две лесбиянки. Опять, снова. Снова. I feel something close. Это хуета. Сколько тут педиков, сколько тут лесбиянок, блядь. Просто кошмар какой-то, блядь. By the hearth, the bed is made, the goose is cooked, the bread is baked. Да. Та еще блевотина повесточная. Вы можете себе представить, что в самом... Вы можете себе представить, что в обществе, где за любой косой взгляд могли на костре сжечь, в буквальном смысле слова, за какое-то неверное движение, за неправильный взгляд там, или какое-то поведение непонятное, да, странное, просто сжигали на костре. Вы верите, что лесбиянок там было настолько много? Ну, типа, на каждом шагу. Ну, это просто пиздец, блядь. Это уже там 3-я или 4-я пара лесбиянок в игре. Это просто пиздец, блядь. В пуританском обществе 17 века. В Новой Англии, блядь. Просто сумасшедший дом. Ебанутые, блядь, долбоебы делали игру. Хуесосы, блядь, все. A ghost in love is a force to be reckoned with. I believe you. Вот. Хотят очки одобрения заслужить. Уёбки, блядь, мерзкие. Хуесосы.
Oh there, Moira, Elizabeth. I wish to help you. Will you talk to me? Be off with you, Scotsman. Moira, I only wish to talk. You shouldn't be here. Nor should you, Elizabeth. Who are you? Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. He is also the man I love. How do you two... I don't understand. A long story. As is yours, I'm sure. Мы знаем, каково он. Не знаем. You clearly mean the world to each other. How can we help? Stay away from her. This cannot last. You must know it. Why? Why would you say such a thing? What do you want? People here, well, let's say they lack understanding. How did you keep up the charade? Where did you find the courage? Spite. We know what they did to the schoolmistress. We know what they do to free women. We took our place amongst them and acted as if we were them. Harshness was the facade behind which we could live. A false face to the world so we could wear the truth at home. Pretending to the outside world is one thing, but you can't pretend to yourself. How did two such free-spirited young women end up so far from home? How did you meet? We were neighbours in Ireland. Elizabeth, don't. The other settlers. It's time. Someone must know of us. О, ЛГБТ Прайд пошел. Your love is precious. You want it to live. I understand. I doubt you do. Я как-то любила женщину, пиздец. What worries you about the other settlers? They're Puritans. If them bigots knew about us, they'd chase us from the colony. Or worse. И что похуже? Much worse. Вот именно, что much worse. We were sisters. Faithful, devoted, and inseparable. A man come courting Elizabeth was also courting me. Bad leg and all. None stayed. Now, I'm a crippled young woman alone. No family, no money, no position. Marriage to a man may be all I can hope for. But it shall not be happy. So you grew up together? Our families had business. Moira's dad worked the sheep farms, mine traded wool. I was 16 when my leg broke. Doctors said I'd not walk again, that the shock would likely kill me. I showed them. I went to the O'Hara's to learn the wool trade. We grew together. We grew to love each other. And when they pressed you to marry, you fled here. I'd not belonged to another. It was Liz or no one. New England meant we could be whoever we wanted to be. And no one would know different. You have loved each other. A love so great not even death could tear it from Ой, you. блядь, блевотина. Elizabeth, you must realize that you are feeding on Moira's life to continue your own flicker of existence. And what of you? Does the same truth not hold? Are you not hurting him by staying? We find other ways for Antea to feed. Banishers, remember? Show me how. That's your choice and I want the same. It's not that simple. Us being banishers is the only reason why Antea can be fed. And it has its limits. What do you think, Elizabeth? Do you wish the haunting to endure? Am I really killing her? It will seem like you aren't at first, but she will wither slowly and then
all at once. Her life is a gift. I don't wish to hurt her. I can't do without her, not here, not anywhere. There's a haunting here. We're ready to bring it to a close. Горите в аду, ЛГБТшные хуесосы. Moira Tynan, I believe you'd do anything to bring your beloved back. You're right. I would. Well, here's the thing. I'd do the same for mine. Wait. You can't. You can't mean to. Don't touch her. I'm sorry. Moira! I'll get you. I'll get you both. Да. На помойку ЛГБТшно отправляйся. Oh, the filth we must endure that our loved ones be sheltered. Oh, shame. Oh, woe. До свидули. Понятно тут. Вот. Ну, знаете, я вам так скажу. Их убил не я. И ее убил не я. Их погубил... повестка их погубила. Вот. Если бы нормальная игра была бы без повестки, тогда бы я бы по справедливости... Ну, как бы тут тоже я как бы свою справедливость принес в этот мир, так сказать. Вот. Как бы 87% мы изучили. Так, я как бы свою справедливость принес в этот мир, получается. О, далее как? Правильно. Вот. И я бы, ну, как бы по-человечески поступил бы прям вот, если бы, ну, как бы здесь пидорасов не было, там, лесбиянок и прочих там уёбков вот этих, я бы нормально все решал бы вопросы. А это, нахуй мне это навязывает, тут это говно. Как бы... Зачем? Навязывайте. Ну, я этих персонажей буду, если, ну, как бы, если у меня есть возможность, я их уничтожу, короче. Вот. Как бы, ну, сами пеняйте на себя, как говорится, блядь. Вы сами вызываете ненависть. Вы сами вызываете ненависть. Вот. Проталкивая это говно в мозг нормальных людей, вы вызываете ненависть к себе. Вы там как бы никто вас не пинает, как говорится, блядь, молча, не отсвечивая там, не знаю, там, ебитесь там где-нибудь у себя дома и не выходите с этой хуйней наружу. И все будет в порядке, никто вас как бы не трогает, как бы. Вот. Но если вы выходите, будьте добры поплатиться. I can handle this, O'Malley. Как-то так, если коротко. Вот. Как говорится, повесточка убивает. Хотите вы того или нет. Вот. Сделали бы персонажей нормальных, они бы были живы. Ну, кто
Естественно, кто это заслужил, а так... Кормите блевотиной. Хуесосы. Так, ну эту зону мы зачистили. Уже радует. Трепещущая вуаль. 4-й левел. Так. Упорство, гнев. Херня. Все, погнали теперь туда. Давайте еще раз финалочку посмотрим. Да. Тут я был. Был. Тут я был. Это да. Все. Уходим, да. Уходим. Вот, теперь вот эта зона ебать, осталась. Так. Ну, там еще и главный квест, понятное дело. Так. Добыча калибри. Охотничий сундук. Вот эта штука. Вот эта штука. В принципе, это все, конечно, можно не открывать, потому что там 99%, что будет кал какой-то. Просто шмотка, которая тебе даром не нужна. Вот. Это мелочь. Так. Вот выбор. Ду. Вот это. Так. И вот за уровень. Одно из двух осталось.
I believe the road's safe now. You may take your bread and ale to market. Ah, good news indeed. You, sir, have earned a reward. A discount to be used at your discretion. Thank you, Mr. Cotto. Something to look forward to then. Да, торговал бы он чем-нибудь хорошим. And I must work. Да и вообще было бы что-то в этой игре, что покупать хорошее или находить хорошее. Тут ничего нет. Так. Расчистили дорогу. Что у нас там по квестам остается? Итак. Вот еще что-то осталось. Осталась вот одна лесбийская какая-то параша. Тут все раскрыто полностью. Тут вот. Отслеживать найдите. Сокровища. Где ж мне найти эту хуйню? Так. Предметы. А, во, видали. Галочки. Так. Тайник с наследством. Во, вот это что ли? Ну что они от меня хотят, блядь? Почему? Для заданий. Коллекция. Нет, это не то. Особые. Во. Особые. А, пойдемте. Это где-то здесь, по-моему. According to the map, Да, the вот treasure should be near. Да. I'm sure the treasure is nearby. Так. Алкрет бича. Кстати, это очень классно, то, что мы здесь вот эту штуку нашли. Так, особое. Итак. Загадочный тайник 2. Тайник у каменной плиты. Так. Тайник в поместье. Кажется, я знаю, где это.
Кажется, я знаю, где это. Сейчас мы поменяем одну шмотку, наконец-таки, на изгнание. Так. Предметы. И, по-моему, вот это. Да, здесь вот эта вот история. Получаем очки изгнания. 3 из 3, отлично, наконец-таки. Итак, 210, 210, 105, 105, все то же самое. Сила воли. О, тут сила, блядь, падает. Живучесть 34. А тут 46. ХП поменьше. Сила воли, это что у нас? А, изгнание, да. Вот, силы будет меньше. Вот очки изгнания получает, это так, вот, типа, прикольно. Так. Ну, попробуем пока так. Посмотрим, как там, что, куда нас вывезет. Теперь нам нужно в... Знаете, куда? Вот сюда. Нет, вру. Вот сюда. Хотя, подождите. Это... Нет, стоп. Нет, не здесь. Подожди. Но это тоже нет. Короче, это место, где мы ходили, там бабу, короче, какую-то. Ну-ка. Блять. Я помню эту историю, только вот... Как туда попасть? Я не помню, как попасть в это место. Я помню, как оно выглядит, но как попасть, не знаю. Ну, это точно нет, как бы. Это что? Там шел дозорный пост. Нет. Нет, не оно. А, вот оно, это место, да, да, вот. Должно быть оно. Да, вроде оно. Look to me. Aim at that lantern.
Меня смущает вот этот вот дом. Там их типа 2 нарисовано, видите? Ну, вообще очень похоже на это. If the map is correct, Вот, видите? the treasure must be hidden nearby. О, правильно. The treasure must be hidden nearby. Да, вот оно. Все-таки память нормально не подводит, так сказать. Так. Мех. Все отлично. Что там следующее у нас будет на повестке дня? В хорошем смысле слова повестки, конечно же. Так. Давайте глянем. Так. 2. Каменная плита. Последняя загадка загадочного тайника. Вот это давай. Что это? Вот каменные плиты. Он похоронен на боговой делянке. Ну это я знаю где. Боговая делянка, это я знаю где. Это там, где мы только что были, в принципе. Так, теперь мы идем вот сюда. Боговая делянка. Она находится вот тут. Вот тут вот она находится. Ну ладно, я и так найду. Без всякой помощи. Пофигу. Погнали. Die, you bastard! Вот оно, ну. Это Мэри Клэр Ахара. The filth we must endure that our loved ones be sheltered. Oh, shame. Вот они, свежие могилы. Только что мы их пидорнули, короче.
Они уже тут, как тут, вот они. Лежат, I think this красавчики. area is similar to the map's instructions. Сиберу. Пополнилось кладбище, пополнилось нашим приходом. ЛГБТ-активисты отлетают только так. Ну не только ЛГБТ-активисты, но вообще толкатели повестки. Очистили землю, так сказать, от сорняков. О, что это? Кто это? Исмаил Лоу. Yes, my love. Ага, You понял. are free at last. Понял. Rejoice, my dearest. Понял. Хорошо. The treasure is here somewhere. Вот оно. Тайник. У плиты 2. Твою мать. Иди на северо-восток от кладбища и поверни направо у факела, подножья дерева. Иди на северо-восток от кладбища и поверни направо у факела. Северо-восток от кладбища. Северо-восток. И поверни направо. У кладбища. Ну-ка еще раз. Направо у факела, точнее. А это еще что? Хаскел. This is unfair. Нифига себе ему какую плиту сделали. Лютую. Дорого-богато. И поверни направо. У факела. Давайте глянем еще раз. Иди на северо-восток от кладбища. Смотрите. Ну, кладбище вот оно, да? Вот оно. Северо-восток. Это сюда. You'll get it next time. Sit down. Так. Вот он, факел. Now this place looks like the drawings on the map. Во. Так. Вот это. Не, нихуя. Ладно. У дерева. Возможно, я зря спустился, как бы. Возможно, наверху. Видите, он уже как бы ничего и не говорит. Ну а мы ничего и не видим здесь. Ну там и деревьев не так. Вот видите, мы подошли. Ладно, давайте поднимемся. А что там было, ну-ка? А, понял.
Но дело в том, что здесь дерева нет, видите? Вот в чем проблема. То есть вот он факел, ты как бы направо подходишь, а здесь деревьев нету, видите? Тут камни. Как бы. According to the map, the treasure should be near. Вот. Я не знаю. Давайте еще раз спустимся. Now this place looks like the drawings on the map. Хуй его знает. Ну, вообще, вот это место идеальное для склада. Но здесь нет ничего. Пиздец какой-то. Пиздец. Вообще нихуя нет. Я даже хуй его знает. Ой, блядь, разработчики, блядь. Мудрят чересчур жестко. Чересчур жестко мудрят. Не вижу. Просто полный трэш. Дмитрий, здорово, я без чата сижу, я не вижу. Здорово, здорово. Я сижу в одиночестве, сам с собой, шизу ловлю, короче, вот. Чата нет, телефон не включаю, чтобы, ну, нет никакого смысла, никто не смотрит эти стримы по этой игре, потому что игра говно. Плюс ко всему сверху я ее обсираю, как бы, и еще добавляю тем самым того, что смотреть никто не будет. Поэтому, как бы, вот так вот. Я уже там третий день без телефона. Ну, здорово, 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 здорово. Здорово. Телефон все равно мешает, знаешь, как вот он светит с правой стороны, у меня стоит до подставки. И отвлекает от процесса игры сильно. Вот. Поэтому стриминг это такое, как бы на любителя, короче. Очень много факторов, которые тебя отвлекают от процесса игры. Делают плохую игру еще хуже. Вот, то есть, как бы. А хорошую игру все равно портит. Вот. Стримы это такое, как бы. Самый лучший гейминг это когда ты сам с собой, без посторонних играешь. А тут тебе надо комментировать что-то, тебе нужно, блядь, там, телефон смотреть, там, и всякое такое. Ну вот, он говорит, видите, вот, ну что, блядь, пидорас-то ебаный, блядь, гондон конченый, блядь, ну где ты, блядь, мразь? Я уже тут, ну все обыскал, пидорасина это, блядь, ебаная. Ну что, где, блядь? Ну под каким деревом, блядь? Под деревом ебал ее в рот, блядь. Дерево какое-то, сука. Дерево, блядь. Талясик, здорово, здорово, Талясик, здорово, здорово. Спасибо за лайко, спасибо, спасибо, спасибо. Пиздец. Ну, может быть, ты, блядь... Пиздец. Успешно, конечно, конечно, успешно. Тем более с такой игрой прогресс идет замечательно.
Ну, есть какие-нибудь подсказки, пацаны? Будут подсказки, где эту хуйню найти? А Толясику скажу, что я вообще последние дни вообще, ну, то есть, тупо вообще никуда не захожу. То есть, ну, вот я постримил там, обычно 2 стрима в день, да, вот у меня. И у меня просто сил нету ни на что. То есть, ну, типа, я вообще, ну, я не могу ни в YouTube зайти, никуда, ничего. Я прям комп вырубаю нахуй и прям на диван ложусь и прям, типа, падаю с ног. Поэтому мне некогда, к сожалению, на стримы даже на секунду забежать, блядь. Вот, там, пока хавку там приготовил, пока то все, 2 стрима отстримил, душнины вот этой парашной повесточного кала нажрался, блядь, вот этого, блядь, и спать. Ёпта. Поэтому, сорян, быть, что я не забегаю там на эти стримы, на твои по великому скаму. Не могу, сил нету, блядь. Как только выдастся возможность, сразу зайду, но пока не могу. Я тут, честное слово, я прям вот когда в эту парашу играю, я прям засыпаю нахуй. Из меня как будто бы, вот, типа, здесь вот про призраков, да, сюжет, типа, вот, что призраки там из людей выпивают соки. А вот, выпивает соки, короче, блядь. Вот, так, вот эта игра, она из меня соки выпивает нахуй просто, блядь. Просто выпивает нахуй, блядь. Заебало, блядь. Отвратительное говно с отвратительным сюжетом, наполненное до краев, там, выше крыши, там, повесткой, блядь. Скучный геймплей, отвратительная озвучка, отвратительный сюжет, посредственная графика, посредственная оптимизация, активности кал, квесты кал, сокровища кал, шмотки кал, прокачка кал, я даже не знаю, ну, музыка кал, заунывный просто. Вот хочется просто, не знаю, застрелиться нахуй. Играя в эту парашу, хочется просто застрелиться. Другого. И застрелить вот этих пидорасов, кто делал эту игру, блин, просто вот. Это первым делом. Сначала этих пидоров. Или лучше всего на кол посадить, блядь, прям жопой, прям. Как при Иване Грозном и при графе Дракуле, короче, блядь, прям с живыми, прям на кол, прям осадить. Прям жопой. Вот. Пидорье ебаное, блядь. Вот. Окажется, что под каким-то листочком. Ну, блядь, понимаешь, локация маленькая. Маленькая локация. Плюс ко всему, там, когда ты подходишь, в принципе, там видно этот, ну, типа, этот тайник, он виден. Типа, знаешь, как он выглядит? Короче, типа, как вот перекрестные палки, короче, вот, по типу вот этой вот хуйни, да, вот как кости, вот так вот, крест, вот такой вот. И сверху какой-то камень лежит, короче, ну, раза в 3 меньше, чем вот этот вот череп, но, типа, посередине камень лежит. Как бы его видно. Его видно. Но я, блядь, уже бегаю, сколько здесь? 10 минут, 15 или сколько? И я не могу найти, блядь. Тем более там четко сказано, около дерева, типа, под деревом. Под деревом. Видишь? А я хуй его знаю, ну, как бы, типа, вот дерево, например. Вот дерево. Ты оббегаешь, нихуя нету. По краям оббегаешь, где деревья есть, тоже нихуя нету, блядь. Вот. Как бы. Я хуй знает. Это не дерево, но я тоже оббегал. И там я был наверху, я тоже то же самое был. И тут вот. Я хуй знает, ничего не появляется. И еще плюс ко всему, когда ты к нему подходишь, там где-то на расстоянии там 2 метра, у тебя появляется, видишь, вот смотри, видишь, оп, видишь, появляется тут хуйня, типа интерактивный объект. И вот там то же самое, то есть ты подходишь, у тебя появляется, типа вот, типа что-то можно поднять, например, да. Здесь не появляется. Вот. Я не знаю, что тут делать. Ну, это пещера, тут вообще нету деревьев, ничего. Все, я уже 10 кругов сделал, я не знаю. Это просто какой-то, ну пиздец, ну это пидорасы делали игру, я тебе уверяю. Тут столько косяков просто, ну это просто фантастика какая-то. Блять, просто фантастика. Ну, естественно, я тут был, вот дерево какое-то тоже. Вот я тут был, все это я видел. Нихуя нету, блядь. А я уже с ног падаю, блядь.
потому что у меня, ну, типа, я засыпаю, зеваю, это... Куда мне нахуй эту хуйню находить-то? Вот здесь, опять же, я был, видишь? Вот, тут я тоже ходил, естественно. Вот. Вот. Тут какое-то дерево, я хуй знаю, блядь. Но тут четко, типа, дойдешь до факела и поверни направо. То есть это не здесь. Это не здесь, это там. Это в той стороне, видите? If the map is correct, the treasure must be hidden nearby. О, видите? А теперь она тут говорит, блядь. Кек. А теперь она тут почему-то говорит. Я в ахуе, блядь. Ну ладно. Ой, блядь, The treasure говно. must be around here somewhere. Так. Блядь. Ну это не то. А, вот оно. Ёб твою мать. Вообще не там, где я искал. Элитный самоцвет, восьмерик. Смотрите, короче, чуваки, как там было. Рассказываю. Вот здесь вот я нахожу карту. Вот здесь вот на кладбище. Ну, короче, покажу. Не буду подбегать. Вон там. Вон там нахожу. Что это такое? Вот там вот нахожу карту, короче. Мне говорят. Типа, иди на кладбище. Типа, на северо-восток. Дойдешь до какого-то факела, короче. Типа, поверни направо. Ну, я вот иду вот так вот северо-восток. Вот север-восток. Дохожу до сюда, вот именно до сюда дохожу. Мне говорят, сокровище где-то рядом. Я поворачиваю направо, как мне подсказки говорят. Иду и начинаю рыскать вот в этой зоне. Потому что это северо-восток. Вот, видите? Вот это вот полностью, да? Вот так местность. А это северо-восток. Вот эта зона. Я, короче, ее обрыскал. Нихуя не нашел. А где вот здесь, вот, то есть, получается, где-то вот здесь, вот тут, в этом кругу, вот тут, должен быть, значит, факел. Но когда я здесь проходил, мне не было сказано, что, типа, где-то здесь рядом какие-то, значит, сокровища. То есть, мне первый раз эта баба-призрак сказала, что сокровище рядом вот здесь вот, когда я вот тут вот был, в этой точке. Понимаете? И я повернул направо, думаю, ну, все подходит. Короче, а оказывается, блядь, у тебя еще триггер вот тут вот еще срабатывает, но он почему-то не срабатывал. Короче, вот, я даже хуй его знает. Ну, типа, я не знаю, я прошел мимо, ничего не было. Че за хуйня, блядь? Вот. И где тут факел? Вот смотрите, вот идешь, вот где факел, блядь? Вот ты должен был подняться по этой хуйне, например, да? Вот, и смотрим, бежим. Я ж тут бегал. Смотрите, где факел? Где факел? Вы видите факел? Где-то. Ну, типа, может быть, вот этот имеется в виду факел? Может быть, вот этот? Может быть, ну, может быть, не знаю. Может быть. А так тут нету факелов, короче. Вот он еще один, типа. Но он, получается, дальше. Видишь? То есть вот он, в принципе, тоже факел, но он как бы не горит. А направо, смотри, вот ты стоишь перед ним, направо. Ты поворачиваешь направо, тут тупик. Как бы вот, тут тупик. А вот здесь, когда ты подбегаешь, короче, вот, ты видишь четко, ага, факел. И у меня здесь триггер срабатывает, типа, сокровище рядом. В подсказке, поверните направо. И ты видишь только раз, и проход. То есть прям четко все идеально складывается. Ты поворачиваешь направо, и дальше ничего не находишь по итогу. А оказывается, блядь, то есть от какого-то непонятного факела, ну, которого тут нету, в принципе. Вот ты вышел, вот, да, севера, вышел вот так, нет никакого факела, во-первых. Даже если он есть, это вот этот, а справа тут тупик сразу, тут нет поворота направо. Вот. И что? Типа, как я должен был эту хуйню найти? Типа, каким образом? Блядь, ну, то есть, пиздец, хуесосы. Просто хуесосы, блядь. Подсказки хуесосные, блядь. И просто, ну, реально дерьмо. Просто дерьмо. Собачье. Может, ну его предлагают идти спать. Да сейчас пойду. Логика и сюжетные ходы преследовали разработчиков, но они были быстрее. Все правильно, да. Давай дальше смотреть. Да я просто хочу быстро, ну, как можно быстрее, бро, эту хуйню, типа, пройти. Вот этот еще квест ебучий, я вообще даже не знаю, где он находится. Где его делать.
Потому что игра тебе не показывает. Этот квест, вот куда тебе идти, короче, и что тебе делать. Вот, она тебе вообще не показывает. Вот еще мне нужно, вот это. Там, где я сейчас, я в тишине любуюсь великолепной каменной короной. Ну, типа, здесь есть одно место, которое похоже на эту хуйню. Вот. Оно есть. Ну, знаешь, в чем прикол? Тут охота за сокровищами, какими-то загадками, решение загадок. Это все настолько здесь не нужно в этой игре, потому что здесь деньги тебе не нужны в игре. То есть ты находишь постоянно какое-то серебро, деньги. Тебе их не на что тратить. Вот. Все предметы, которые продаются, они не нужны игроку. Вот. Второе, смотри, как бы те сокровища, так называемые, ну, шмотки, которые ты можешь одеть на персонажа, которые ты находишь, они тебе тоже не нужны практически. Я буквально из всех шмоток нашел, наверное, знаешь, хорошего. Типа, ну, грубо говоря, смотри. Грубо говоря, они есть, но их мало, короче. То есть ты никогда не угадаешь, ну, нужно тебе, не нужно, короче. То есть, смотри, вот, например, вот. Ну, типа, ну, можно сказать, кроме брони, у меня все шмотки были найдены. В принципе, да? Можно сделать вывод, дофига полезного, короче. Да, типа, вот только броня у меня типа стандартная, то есть с начала игры. Вот. Получается. Ну, типа, это ж круто, что вот, мол, у тебя все шмотки поменены, а ты говоришь, что типа искать эти сундуки особо смысла не имеет, короче. Дело в том, что вот у тебя дофига, видишь, шмоток, а полезных там, ну, 2 штуки из всех вот этих вот сочетаний клинков, только 2 из них, например, там, ну, грубо говоря, вот это и вот это будут полезные, а все остальное будет кал. Короче, у ружья то же самое. Вот это и вот это, типа, полезное, типа, все остальное кал, просто вонючий, короче. Здесь то же самое. И вот какую хуйню не возьми, везде такая будет, везде максимум 2 полезные вещи, короче. Вот. Типа, а находишь их ты, ну, прилично, и покупаешь ты их там у торговцев тоже скупать можно. То есть, ну, типа, хуй его знает. Плюс ко всему, можно даже, я тебе даже больше скажу, можно даже особо их не находить, а в стандартных шмотках бегать и просто улучшать их, и все, и ты игру пройдешь. Вот. Да, будешь менее эффективен, скажем так, в бою, то есть, но все равно ты с легкостью игру пройдешь. Вот. Здесь какой-то прям нужды, прям пиздецовой, что-то там находить, особо этого нету. Можно в дефолтных шмотках пройти. Вот. Такая вот история. Короче, смотрите, в чем прикол. Сейчас последний вздох, и я пойду спать. Типа, телепортнусь сейчас в кое-какую местность. В тишине наслаждаюсь, там что-то там короной какой-то, смотрите. Корона? О, ёб твою мать. Квест появился. Ну, нам туда и надо, кстати.
корона, смотрите, чтобы вы понимали, корона, вот она. Вот на корону. Ну вот. Вот. Это... Вот смотрите, да? Давайте еще разочек. Так. Найди мою лучшую половину, и ты поймешь, где я. Там, где я сейчас, я в тишине любуюсь великолепной каменной короной. Но там я уже находил, кстати, этот сокровище. Вот буквально там полчаса назад, наверное, где-то так. Я уже начинаю, кстати, заговариваться. Сознание потухает, короче. Вот, из-за того, что я спать хочу. Hogging all the fun. I'm still here. Короче, видите, вот. Это единственное, что там, не знаю, там похоже на какую-то корону или типа того. Вот. Но я здесь уже был. Я находил здесь. Вот тут прям сокровище было. А больше я не знаю. Что, куда там. А вот сейчас побежим до этого квеста. Еще один квест ебучий появился. Они просто как грибы после дождя растут, эти квесты заебали, блядь, по всей карте. Не успеешь один выполнить, еще появляются, блядь, как гидра, знаешь, вот типа Геракл вот отрубал одну голову, появлялось две, блядь. Так же и здесь. Просто пиздануться можно. Конца и края нету еще этой игры, блядь. Этой игре, точнее, а не игры. В этой игре нет конца и края, блядь. Заговариваюсь. Как там в Беларуси погодка-то? Рассказывай. Careful. Something knows we're here. Лесбиянка. Лесбиянка. Ой, далее. О. Лесбиянка, как она называется? Радикальная лесбиянка. Есть радикальная феминистка, это радикальная лесбиянка, короче. О, давайте ее упакуем, блядь. ЛГБТ на покой отправим, блядь. Все в одинаково. О, далее. Повесточка, блядь. Где ты? На. ЛГБТ не пройдет. Повержена. Ты тварь, сдохни, мразь. Elizabeth is gone. For good this time. Слава яйцам.
на кол всех ЛГБТшников. С жопами прям. Ну, боюсь, это им понравится. Некоторым, по крайней мере. Вот. Все, разъебали их. Феминисток этих, блядь, ебучих. Лесбиянок. А, знаешь что? Давайте... Так, сегодня солнце было плюс 4 дня, сейчас минус 5. У нас минус 2 на протяжении всего дня и ночи было. Ну вот, в Биробиджане минус 2 было сегодня. Так. Давайте следующее сделаем. Похуй на это всю историю. Давайте через Google решим вопрос. Короче. Как она называется? Загадочная... Так, загадка загадочного тайника. Ой, блядь, жопа раскалывается от этой ебаной игры проклятой. Загадка... Нет, загадочный тайник. Загадочный тайник. Banishers. Вот, не я один ищу. Так. Да. Типа я его нашел, что ли, получается? Не, нихуя. Нихуя. Блять, скирот. О, блин. Я не знаю, я там был, не был, хуй знает.
Вот тут находится эта хуйня. Я вообще такого рода загадки терпеть не могу на самом деле. Вот с какими-то стихами, какими-то вот этими, типа, какими-то выебонами вот этими всеми. Я вот, честно, терпеть не могу, блядь. Самое для меня душное вот это вот. Потому что загадку нужно обставлять, ну, умеючи, красиво, элегантно, как бы. I can help. Здесь у меня... Move it, Red. А не то, что типа под сенью леса я лежал, блядь, там каком-то там, блядь, этом самом. Вот это вот, блядь, иди ты нахуй. Я не хочу такого рода хуйню читать. Дайте понятные ориентиры какие-то там, типа, идешь на северо-восток, там, столько-то там шагов, там, я не знаю, там, туда-сюда. Вот это нормально. А не то, что там какое-то стихотворение тебе дают, какой-то там, не знаю, там, лучшую половину. Чего, блядь? Откуда я знаю, что это такое, блядь? Ебанутые шакалы. Вообще вот здесь вот. Типа. Почему она ничего не говорит? Он ничего не говорит. Якес. Ой, блядь, конченая параша. Под он, если лежал, свечи воздухом дышал, потом бежал, потом устал. Да. Вот это вот хуйня, да. Ну, слушай, я здесь, получается... Я здесь уже выкопал ее. Сокровище это ебаное. Я уже выкопал это. Вот тут это должно быть. Нет. Нет, не тут. Ну-ка. Сори, вот тут вот. Вот тут вот где-то. Так. Не, нихуя. Вот я бежал вообще. Не, значит выкопал. Ёбаный кал, ёбаного говна. Ой, блядь. Значит, выкопал. Ой, ладно, пойду. Все, я не могу уже. Хорош. Сохраняюсь, я не могу выдерживать этот кал. Долго. Спасибо за компанию, Дмитрий. Давай, спокойной ночи, короче. Ой, блядь, боже мой. Если бы игра увлекала, было бы интересно загадки загадать. Это так, получается, не везде уместно. Да не то, что не везде, это вообще кал запомоенный. Дерьмо, блядь, помойка какая-то. Вообще, каждую секунду это как будто адские муки какие-то, блядь, испытываешь. Все, давай, до скорых встреч, до свидания, короче. Спокойной ночи. Удачки.